Now, today we have to see about angular simple harmonic motion. Today we have to see angular simple harmonic motion. Suppose this one as a thin uniform dish. Suppose this one as a thin uniform dish suspended along its axis. Suspended along its axis to a fixed rigid support like this. Suppose this one as a thin uniform dish suspended by a thin flexible wire along its axis to a fixed rigid support. If suppose this dish is twisted from its mean position, समजा ही जी डिश आहे, ही डिश जर समजा अशी आपण ट्विस्ट केली, then restoring twist produces in wire. म्हणजे जर समजा ह्या डिशला जर समजा आपण या डायरेक्शन थोडं ट्विस्ट केलं, म्हणजे याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दिलं, तर या वायरमध्ये रिस्टोरिंग ट्विस्ट तयार होत असतो, which bring dish to its original position. म्हणजे समजा मीन पोझिशन पासून समजा त्याचा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे थीटा. व्हॉट इज थीटा? दॅट इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन. देन ड्यू टू दिस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क acting on this dish, due to which this dish restore its original position. समजा ह्या डिशला जर समजा आपण थोडंसं ट्विस्ट केलं, सपोज थ्रू अँगल थीटा, देन रिस्टोरिंग ट्विस्ट प्रोड्युसेस इन वायर विच इज टुवर्ड्स मीन पोझिशन. देन डेफिनेशन angular simple harmonic motion definition. And angular periodic motion, and angular periodic motion of body. बॉडीची मोशन कशी आहे? अँग्युलर. and angular periodic motion of body in which torque is always directed towards mean position. म्हणजे जरी समजा ह्या डिशला तुम्ही या डायरेक्शनला ट्विस्ट केलं तर टॉर्क या डायरेक्शनला असतो. समजा तुम्ही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शनला केलं तर टॉर्क या डायरेक्शनला असतो. म्हणजेच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कोणत्या डायरेक्शनला करा त्यावरती ऍक्ट होणारा टॉर्क हा मीन पोझिशनकडे असतो. अँड मॅग्निट्यूड ऑफ दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन. म्हणजेच इथं जो टॉर्क निर्माण होतो हा कशावरती अवलंबून असतो? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट वरती. सच अ मोशन इज कॉल्ड एज अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. डेफिनेशन परत एकदा बघा. व्हॉट इज अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन? अँड अँग्युलर पिरियडिक मोशन ऑफ बॉडी. अँड अँग्युलर पिरियडिक मोशन ऑफ बॉडी इन विच torque acting on body is always directed towards mean position, and magnitude of torque is directly proportional to its angular displacement from mean position. Such a motion is called as angular simple harmonic motion. What is angular simple harmonic motion definition?
परत एकदा पहा डेफिनेशन कशी आहे. An angular periodic motion of body in which torque is always directed towards mean position and magnitude of torque is directly proportional to its angular displacement from mean position. आता याचं आपण डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करतोय. डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. त्यासाठी आपण हेच एक्सप्रेशन घेतोय किंवा हेच एक्झाम्पल घेतोय. कन्सिडर अ thin metal dish. Consider a thin metal dish suspended by thin flexible wire to a fixed rigid support. आपण हेच एक्झाम्पल घेतोय. कन्सिडर अ thin metal dish suspended by thin flexible wire to a fixed rigid support. If this dish is twisted about its mean position, समजा ही जी डिश आहे ही जर समजा आपण ट्विस्ट केली, if this dish is twisted about its mean position and released, then angular oscillations are produced. Then angular oscillations produces. म्हणजे जर समजा ह्या डिशला आपण जर ट्विस्ट केलं अबाउट इट्स मीन पोझिशन अँड रिलीज, देन अँग्युलर ऑसिलेशन्स प्रोड्युसेस. मीन्स दिस डिश produces angular oscillations if suppose theta, that is angular displacement of rotation, theta angular displacement, T torque किंवा restoring torque acting on that dish, then by definition of angular simple harmonic motion, torque is directly proportional to angular displacement, but that torque is opposite to that of angular displacement, therefore we have to take minus sign. This negative sign indicates that torque is always directed towards mean position, and therefore torque is equal to remove this proportional sign, we have to take constant C, that is minus C into theta, where C is constant. That constant is called as restoring twist. This constant is called as restoring twist per unit angular displacement. This constant is called as restoring twist per unit angular displacement. Now, if suppose I, moment of inertia of body, alpha angular acceleration, which is nothing but d2 theta by dt square, ह्याला काय म्हणतात angular acceleration, then torque is equal to I into alpha, therefore
torque is equal to I into d2 theta by dt square. This is equation number 1. Suppose this one as equation number 2. पहिले इक्वेशन आपण काय केलं, डेफिनेशन वापरून तयार केलं, आणि दुसरं इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शियाची कन्सेप्ट वापरून तयार केलं. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हा टॉर्क आणि हा टॉर्क इक्वल आहे, याचा अर्थ हे इज इक्वल टू हे. फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 I into d2 theta by dt square is equal to minus c into theta. इथे काय केलं आपण, जर हा टॉर्क आणि हा टॉर्क इक्वल असेल तर हे इज इक्वल टू हे घेतोय आपण, and therefore d2 theta by dt square is equal to minus c divided by I into theta. Therefore, d2 theta by dt square plus c by I into theta is equal to 0. This is differential equation of angular simple harmonic motion. This is differential equation of angular simple harmonic motion. काय केलं आपण, तर ही दोन इक्वेशन्स इक्वेट केली, म्हणजे हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन आपण इक्वल घेतलं, तर मग I इंटू d2 थीटा बाय dt स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस c इंटू थीटा. I ला इथे डिवाइड केलं, ही टोटल टर्म निगेटिव्ह आहे, त्याला इथे फक्त प्लस केलं. दिस इज डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाव पिरियड ऑफ angular simple harmonic motion. पिरियडचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला t इज इक्वल टू 2 पाय बाय ओमेगा. आता हे इक्वेशन समजा आपलं स्टँडर्ड डिफरन्शियल इक्वेशन बरोबर कन्सिडर केलं. स्टँडर्ड डिफरन्शियल इक्वेशन आपलं काय आहे, d2x बाय dt स्क्वेअर प्लस omega square x is equal to 0. This is our differential equation of linear simple harmonic motion. This is differential equation of linear simple harmonic motion. मग हे इक्वेशन या इक्वेशन बरोबर समजा आपण कंपेअर केलं, तर मग ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय I, but omega square is equal to c divided by I, and therefore period becomes 2 pi by omega. Omega's value root c divided by I. याचं रूट काढलं, इथे घेतलं आपण, आणि याचा रेसिप्रोकल केला तर मग पिरियड t इज इक्वल टू 2 pi root I divided by c. This is an expression for period of angular simple harmonic motion. आता आपण कशाचे एक्सप्रेशन केलं, पिरियड ऑफ सिंपल अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता आपल्याला आणखी एक पॉइंट पाहायचा आहे, तो म्हणजेच मोशन ऑफ मॅग्नेट. मोशन ऑफ मॅग्नेट इन युनिफॉर्म magnetic field. Motion of magnet in uniform magnetic field. Motion of magnet in uniform magnetic field. बघा, suppose this one as uniform magnetic field like this. Suppose this one as uniform magnetic field.
suppose this one as uniform magnetic field of magnetic induction B. आता हे फील्ड या डायरेक्शनला आहे. मॅग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साऊथ पोल. म्हणजे या बाजूला कुठतरी नॉर्थ पोल असला पाहिजे, या बाजूला कुठतरी साऊथ पोल असला पाहिजे. मॅग्नेटिक लाईन्स ह्या नॉर्थ कडून साऊथ कडे जात असतात. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साऊथ पोल. जर मॅग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शनला असेल तर याचा अर्थ या बाजूला एन पोल असला पाहिजे, या बाजूला एस पोल असला पाहिजे. मग या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये समजा आपण जर मॅग्नेट सस्पेंड केला तर तो मॅग्नेट असा स्थिर राहील. आता आपण काय करतोय, या मॅग्नेटला समजा आपण स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट देतोय. सपोज दिस वन ॲज स्मॉल angular displacement of magnet. Suppose this one is our magnet. समजा या ठिकाणी हा N पोल, तर या ठिकाणी हा त्याचा S पोल. Axis of magnet. Suppose this one has axis of magnet, then this is our angular displacement theta. Angular displacement theta. Now see. समजा हा जो मॅग्नेट आहे, हा मॅग्नेट जर आपण युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला तर तो असा स्थिर राहणारच आहे. पण जर याला जर आपण असं थोडंसं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दिलं, suppose this magnet gives small angular displacement, then it performs angularization. बघा परत. Consider a bar magnet. Suppose this one as bar magnet. Consider a bar magnet suspended in uniform magnetic field. Let B magnetic induction of uniform magnetic field. B magnetic induction of uniform magnetic field. Theta angular displacement, म्हणजेच हा जो मॅग्नेट आहे तो आपण या अँगल मध्ये डिस्प्लेस केला. दॅट इज अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. म्यू दॅट इज मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. म्यूला काय म्हणतात, मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. अल्फा दॅट इज d2 theta by dt square angular acceleration. Alpha that is angular acceleration. I moment of inertia of bar magnet. काय काय टर्म आल्या परत बघा. Consider a bar magnet suspended in uniform magnetic field. Let B magnetic induction of uniform magnetic field. Theta angular displacement. Mu magnetic dipole moment of bar magnet. Alpha that is d2 theta by dt square angular acceleration. I moment of inertia. Then आपण 11 ला पाहिले का, then torque acting on bar magnet, that is torque is equal to, what is torque? That is mu p into sin theta. But this torque is opposite to that of angular displacement, therefore we have to take minus sign. This negative sign shows that torque is always directed towards main position. For small angular displacement, if theta is small,
then sine theta is nearly equal to theta, and therefore torque is equal to minus mu b into theta. Suppose this is equation number 1. आता आपण काय केलं, टॉर्क तयार केला. काय आला टॉर्क? मायनस म्यू पी थीटा. इट सपोज I, moment of inertia, d2 theta by dt square, that is angular acceleration, then torque is equal to standard formula I into d2 theta by dt square. Suppose this is our equation number 2. From equations 1 and 2, from equations 1 and 2, this torque is equal to this torque, that is I into d2 theta by dt square is equal to hot torque is equal to hot torque minus mu b into theta, and therefore d2 theta by dt square is equal to minus mu b divided by I into theta. हे माइनस आहे, इथं फार तर प्लस करा. therefore d2 theta by dt square plus mu b divided by I into theta is equal to 0. आता हे झालं डिफरन्शियल इक्वेशन. दिस इज डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ बार मॅग्नेट इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. समजा हे डिफरन्शियल इक्वेशन आपण स्टँडर्ड डिफरन्शियल इक्वेशन वर कंपेअर केलं, तर मग याची व्हॅल्यू काय असते? ओमेगा स्क्वेअर. देअरफॉर पिरियड ऑफ बार मॅग्नेट T is equal to 2 pi divided by omega. But in this equation, this term represents as angular velocity, that is omega square is equal to mu b divided by I. हे इक्वेशन जर आपण स्टँडर्ड डिफरन्शियल इक्वेशन वर कंपेअर केलं, तर मग इथं ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू झाली म्यू बी डिवाइड बाय आय. रूट काढून इथे व्हॅल्यू ठेवा. देअरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा. याचं रूट काढलं, रूट म्यू बी डिवायडेड बाय आय. टेक रेसिप्रोकल. देअरफॉर T is equal to I divided by mb. This is an expression for period of bar magnet suspended in uniform magnetic field. म्हणजे आता आपण काय काय पाहिलं बघा. अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, त्याचं डिफरन्शियल इक्वेशन, त्याचा पिरियड, त्यानंतर मोशन ऑफ मॅग्नेट इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, त्याची मोशन, बरोबर आहे. आणि मग त्याचा पिरियड काढला. पिरियड ऑफ बार मॅग्नेट ऑसिलेट इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, दॅट इज टी इज इक्वल टू 2 पाय रूट आय डिवायडेड बाय एन बी. आय म्हणजेच काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इथं स्वतः म्यू पाहिजे, म्यू बी, which is equal to 2 pi root I divided by mu b. This is an expression for period of bar magnet in uniform magnetic field. Okay. तर या ठिकाणी तुमचा हा सोल्युशनचा सध्याचा भाग संपत आहे. एवढा भाग तुम्हाला आहे. उद्या आपण काय करू? आणखी नवीन भाग स्टार्ट करू. ओके.